It is midday in Cameroon's economic capital city, Douala, ladies and gentlemen. Thanks for joining Équinoxe television on a bilingual edition of news. Go first in the French language with Pascal Tanké. Pascal Tanké, bon après-midi. Good afternoon, Formation Sanda, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette session de l'information de la mi-journée sur Équinoxe télévision. En ouverture de ce journal, la chant, prière et ferveur populaire pour ouvrir l'année 2026 en beauté à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala. L'esplanade n'a pas suffi donc à contenir la foule venue à célébrer la messe du 1er janvier 2026. Une célébration placée sous le signe de l'espérance et de la paix et une journée surtout donc qui a permis également de célébrer la 59e journée mondiale de la paix. C'était également un moment donc de liesse au Presbyterian Church in Cameroon, Congregation of Mabanda, où de nombreux fidèles protestants sont venus rendre un hommage et surtout venus célébrer ensemble la nouvelle année. Des précisions dans cet élément que signe Stéphane Tepeyanfa. Dès les premières heures de la matinée, l'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala se transforme en un vaste lieu de rassemblement. Sous les tentes, des milliers de fidèles prient et chantent pour la gloire de Dieu. Heureux d'entrer dans la nouvelle année, dans la ferveur et la communion. Une messe dite par Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, entouré de nombreux prêtres venus des différentes paroisses catholiques de la ville. Au cours de son homélie, l'homme de Dieu évoque les problèmes auxquels sont confrontées les populations. Nous n'avons pas la paix du cœur parce que nos enfants souffrent. Beaucoup ont étudié, mais ne trouvent pas de travail. Bon nombre de nos concitoyens n'arrivent pas à manger l'eau potable. L'électricité pour beaucoup constitue encore des denrées rares. Il y en a qui ont perdu leur liberté et qui se retrouvent aujourd'hui en prison et qui n'ont jamais été jugés. L'archevêque rappelle que toute personne à l'origine de la souffrance et du sang versé des citoyens devra répondre de ses actes avant d'appeler les fidèles à un engagement fort pour la paix, l'amour et la prière. Tous ceux qui refusent volontairement ou non, pour des raisons inavouées, égoïstes, de mettre fin à la guerre au NOZO, c'est-à-dire nord-ouest, sud-ouest, ainsi qu'à l'extrême nord du pays, ou qui provoquent et attisent les conflits et la violence dans d'autres régions du Cameroun, auront à rendre compte au tribunal divin du sang des Camerounais ou de personnes versées qui meurent chaque jour. Au début de cette nouvelle année, le Seigneur te pose cette question. Veux-tu être artisan de paix ou être artisan de guerre et de conflit? Un moment de joie, de repentance, mais aussi d'enseignement pour les fidèles catholiques. Je tenais absolument à venir ici, m'incliner devant ceux qui sont tombés pour la paix, pour la justice. En l'occurrence, Anis et Kane. Je ferai une statue de paix dans ma famille. Il nous a aussi exhorté de tout faire pour faire disparaître, autant pour moi, la corruption dans notre cher et beau pays. L'évêque a aussi dit qu'il faut apprendre à pardonner. Cette première messe de l'année marque également le jubilé de l'espérance. Même atmosphère de joie et de reconnaissance au Presbyterian Church in Cameroon, congrégation de Mabanda, où pasteurs et fidèles remercient Dieu pour le souffle de vie. Moi, j'ai décidé de commencer mes activités dans la maison de Dieu, parce que je sais que c'est lui ma force. Dieu est toujours avec nous. En ce 1er janvier 2026, des églises catholiques aux communautés protestantes, Douala a célébré la nouvelle année dans la prière, l'espérance et l'appel à la paix.
À peine nées, elles font déjà briller la nouvelle année à l'hôpital, à la maternité de l'hôpital à Quintini de Douala. Chris et Chiara sont les premiers bébés de 2026, des naissances chargées d'émotions, symbole d'un nouveau départ tant pour les familles que pour les soignants. Nos reporters La Fleur Signée, Dani Warren, 12H et Cédric Chouna ont capté cette émotion et l'espoir. Voici le reportage. Allongées dans leur berceau radiant, elles illuminent déjà le visage de leurs parents. Chris et Chiara, deux magnifiques petites filles, sont les premiers bébés de l'année 2026. Chris pèse à peine 2 kilos. Ce bout de chou a pointé le bout de son nez exactement à minuit pile, marquant le passage à la nouvelle année. Sa maman étant encore prise en charge par l'équipe médicale, c'est sa tante qui a l'immense honneur de l'accueillir. Moi, je ne peux pas dire vraiment ce qui me vient du plus profond de cœur, c'est la joie. Vraiment la joie, je suis très émue. La petite se porte à merveille, tout comme l'autre princesse du jour. Elle s'appelle Chiara, elle pèse 2,6 kg. Elle est née 7 minutes après Chris. Pour son papa, l'émotion est immense. L'arrivée de Chiara marque le début d'une grande aventure. Tout le service de la Quintini, le service d'accouchement et également toute l'assistance et la présence, ils ont été très gentils, très joyeux et ils nous ont accompagnés pendant tout cet accouchement. Et justement, je voudrais remercier également le Seigneur pour cette grâce et cette bénédiction en cette nouvelle année. Ce matin, à la maternité de l'hôpital La Quintini, environ 5 naissances sont attendues. Un 1er janvier plutôt calme dans le service, mais chargé d'émotions. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie parce que déjà pour une maman, garder une grossesse pendant 9 mois, c'est beaucoup de travail. Et venir accoucher, c'est encore un autre travail. Donc quand nous avons la chance d'avoir les bébés comme ça, qui sont nés apparemment sans problème, nous nous en réjouissons. Derrière cette immense joie, une équipe médicale entièrement mobilisée jour et nuit. Je voudrais tout d'abord ici remercier Madame le directeur d'Autendom, qui a préparé cet événement de bout en bout. Et merci à l'équipe de la maternité pour tout le travail abattu, que ce soit du bloc jusqu'en salle d'accouchement. Parce que nous avons un enfant qui est né par césarienne et l'autre qui est né vraiment par voie basse. Sages-femmes, médecins, infirmières, tous accompagnent les mamans et futures mamans à chaque étape. Leur seul objectif, offrir le meilleur départ possible à ces nouveaux-nés. Comme de tradition, le président de la République s'est exprimé et s'est adressé aux Camerounais en cette fin d'année 2025. Dans son discours donc de fin d'année, le chef de l'État a annoncé un prochain remaniement ministériel tout en s'attardant sur les œuvres menées le long de son magistère, accusant également l'opposition. D'autre part, outre les questions sécuritaires, il a insisté sur la diversité du Cameroun qui devrait plutôt être une force pour son unité. Les détails avec Guizogo. C'est ce à quoi s'attellera en priorité le gouvernement que je mettrai en place dans les prochains jours. Un remaniement ministériel dans les prochains jours, c'est l'annonce phare de Paul Biya dans son discours de fin d'année 2025, lequel aura duré 22 minutes contrairement à la moyenne générale de cet exercice chez le chef de l'État camerounais, situé dans les 30 minutes. Dans le registre des nominations attendues, Paul Biya a confirmé la promotion à venir des jeunes et des femmes sans pour autant fermer la porte à la vieille garde. S'attardant sur les réalisations tout à l'entame de son discours, il a annoncé la poursuite des chantiers d'alimentation en eau potable dans les villes du Cameroun ou encore dans le secteur de l'électricité où la reprise des néos par l'État du Cameroun est effective. Visiblement atteint par les critiques de l'opposition, notamment pendant la présidentielle, sur un néant des réalisations, Paul Biya a affirmé à contrario que beaucoup a été fait sans rentrer dans les détails, mais en affublant l'opposition du qualificatif de marchand d'illusions. Pour autant, le chef de l'État a admis des difficultés sans s'étendre davantage. Il a cependant relevé le cas des régions confrontées à la crise sécuritaire, tout en appelant chacun à travailler pour que la paix y règne, remettant sur la table la question de l'autorité de l'État, à ses yeux bafouée par d'aucuns,
Sur un ton ferme, il a laissé entendre que cela n'est pas admissible, sans énoncer quelques mesures pour y faire face. Sur le terrain du vivre ensemble et de l'unité nationale, Paul Biya a reconnu que les discours de haine, notamment dans la sphère des réseaux sociaux, ont mis en péril l'idée de la coexistence pacifique entre les Camerounais. Pour le chef de l'État, la solution face à ces fléaux doit consister à faire de la diversité du Cameroun un atout. Tout cela à travers un appel au rassemblement pour l'intérêt supérieur du Cameroun autour de sa personne, a-t-il réitéré, après l'avoir déjà indiqué lors de son investiture en novembre 2025. Et la diaspora a été également attentive au discours de fin d'année du président Paul Biya. Au Maroc, par exemple, plusieurs Camerounais qui sont actuellement en train de suivre également la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se sont rassemblés pour écouter mais surtout débattre des résolutions évoquées et proposées par le président de la République, notamment en ce qui concerne les jeunes. C'était en présence de nos envoyés spéciaux au Maroc, Joël Senguesh et Vivian Tofak. Reportage. Devant leur petit écran connecté à la chaîne du peuple, ces deux Camerounais installés à Rabat au Maroc suivent attentivement le traditionnel discours de fin d'année du chef de l'État Paul Biya. Afin de répondre aux préoccupations des populations et d'améliorer leur bien-être. De ce discours, quelques points ont retenu l'attention de ses compatriotes. Le point qui m'a touché vraiment, c'est quand il a parlé de l'unité nationale. Il y a eu d'autres points. Quand le président de la République a parlé de 50 milliards qui pourra être mis pour soutenir les jeunes et les femmes, que ce ne soit pas un argent qui sera utilisé dans des bureaux et les bénéficiaires même ne verront rien. Des annonces qui, selon eux, ne devraient pas rester dans les papiers, mais se matérialiser à travers des réalisations concrètes, pouvant permettre au Cameroun de rattraper son grand retard en termes d'infrastructures par rapport à certains pays africains, parmi lesquels celui qui les accueille. Il a parlé des infrastructures. Surtout, je suis au royaume chérifia, au Maroc. Quand j'arrivais ici, à l'époque, ce que j'ai vu, ce n'était pas la même chose aujourd'hui. Mais avec si peu de temps, les choses sont beaucoup développées. Nous parlons aujourd'hui TGV qui relie Rabat, Tanger, Casablanca. Ces Camerounais espèrent que le temps mis pour la formation d'un nouveau gouvernement était consacré à la recherche des hommes et femmes capables de relever les nombreux défis pour l'émergence du pays. J'ose croire que le gouvernement qui nous sera présenté dans les prochains jours, comme a dit le chef de l'État, sera le gouvernement qui fera vraiment décoller le Cameroun. Vous êtes arrivé au Maroc, vous avez vu un peu à quoi ressemble le Maroc. Parfois, nous-mêmes qui sommes ici, nous demandons qu'est-ce que le Maroc a de plus que nous. Cependant, au lendemain d'une élection présidentielle tendue, ces Camerounais espéraient des actes d'apaisement de Paul Biya. Je souhaite d'ailleurs, il ne se fait pas tard, que le président essaie de voir la situation des gens qui sont incarcérés. Parce que c'est eux là, ils aiment aussi le Cameroun, ils ont voulu juste peut-être s'exprimer, ils auraient voulu exprimer leur ras-le-bol de ce qu'ils vivaient. Comme à leur famille, ces Camerounais souhaitent le meilleur pour le Cameroun en 2026. Je souhaite un Cameroun vraiment pacifié, un Cameroun qui dégage des énergies, un Cameroun à l'image du Maroc qui nous accueille, qui pourtant est un pays beaucoup moins riche que le nôtre. C'est vrai que le papa a tellement duré, on croyait que cette année, le papa devait se reposer, mais papa a voulu encore être là. Tout ce qu'on souhaite, c'est que le père essaie de changer, de mettre quelque chose de bien avant de céder le pouvoir. Les premiers mois de l'année 2026 selon pour eux, l'occasion d'apprécier la volonté réelle ou pas de Paul Biya de donner un coup d'accélérateur au développement du Cameroun. Que vous n'avez cessé de mettre moyen. Voilà donc pour la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Fomi en son standard. Good afternoon once more. Once more, good afternoon, Pascal. Thank you. Ladies and gentlemen, good afternoon. President Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, in his traditional end-of-year or New Year speech, has said that the nation of Cameroon is steadily on the path to progress, highlighting projects so far and realizations made within this objective. He, however, said that there are challenges, but the nation is up with new challenges and, of course, projects that will push the government higher for better living conditions for Cameroonians in the new year 2025. The president was speaking as captured by Babila Jonathan.
Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. The President of the Republic, Paul Biya, started his message to the nation by expressing his commitment to continue working with Cameroonians in building an emergent, peaceful and stable nation. And he called that a sacred mission which he must fulfill. He said during the past year, several challenges were successfully handled, but he underscored the fact that more is still to be done. Concerning this, he said, I quote, "If we remain united, nothing will be impossible for us." The President also talked about what he called remarkable progress achieved, highlighting democratic progress with the successful organization of the presidential election. He condemned what he qualified as irresponsible politics that triggered the post-election crisis. He went further to say, despite the challenges, national unity, peace and stability were consolidated thanks to the professionalism of the armed forces. In the economic domain, the head of state talked about inflation, which he said was controlled, and local production increased. He said electric energy supply has increased with the Nactical power plant that went operational, and the nationalization of the electricity distribution company Enel. According to him, water supply has also increased. About the state of the country's road network, the President announced that a special program for the rehabilitation of old roads and the construction of new ones will be launched this year. He added that efforts to improve on the living conditions of Cameroonians will be reflected in the new government, which he will announce in the days ahead. About young people, the head of state reiterated the special youth employment program with 50 billion francs CFA that will be made available to finance projects developed by young people, while more youth and women will be included in the management of state affairs. He also highlighted identity problems, hate speech, and injustice against some ethnic groups, which he said will be adequately dealt with. He called on administrative and traditional leaders and all Cameroonians to work for the quick restoration of normalcy in the crisis-stricken far north, northwest and southwest regions for the preservation of the nation's unity, peace and stability. While the President projects to the future for a more realistic project, political analysts in Cameroon, on their part, are raising concerns about what they say is a wide gap between the speeches of the President and the reality on the ground. Some of them highlight what they call piles of unfulfilled promises that often characterize the messages of the President, like was the case on December the 31st, 2025. Babila Jonathan spoke to Dr. Bosi Niba and another political analyst, civil society actor, Ndium Emmanuel. Take a listen to the following extract. Basic amenities in the 21st century is an issue in Cameroon. People are in hardship. There's inflation, economic crisis in our country. Life is getting harder every day, Mr. Babila. We have poor transport infrastructural network in our country. Roads are bad. Even in Yaoundé, the capital of Cameroon, we are talking about Vision 2035, our economic capital, Douala, no roads. The northwest and southwest, there's still vandalization. People are dying. The soldiers are dying, and the non-state actors. And on daily basis, the denizens of the northwest and southwest are dying. We need peace. We need to talk dialogue and solve our problems. Where Mr. President can grant amnesty to all political prisoners in the post-electoral crisis and in those who are also included in the Anglophone crisis. The tax system in our country is not favorable for the common Cameroonians. The youth are also crying. They want to be engaged in the decision-making of this country, in governance. When he talks of unity, I must refresh the memories of our viewers that Paul Biya, for 43 years, has succeeded in creating division in Cameroon. He's the father of tribalism, the father of nepotism. It can be verified from the number of SDOs we have across the country and their villages of origin, their tribes of origin. I must equally tell you that I listened to Paul Biya and I listened to him talk about some politicians are selling
illusions and fake dreams. And I was tempted to ask, between Paul Biya and all other politicians in Cameroon who have sold fake dreams more than the others, when Paul Biya talks about if we unify, if we live in unity, nothing will conquer us, it simply means Paul Biya is aware that he is leading the country to the abyss of failure. He has decided that meritocracy will never exist in his reign. He has taken people home, some we know of very doubtful characters, and he has chosen to work in his government. So today when he tells us that in unity we can all come out successfully, I know that he's a man who promises and fails. And the worst thing is that when he promises and fails, and people vote against, people fail to vote him and vote against him, he brings in the military, the draconian hand to handle the people, which is very sad. I must tell you, Paul Biya said actually nothing new this night. Paul Biya has remained a failure for 43 years, and it's a failure. I'm telling you, this mandate will be the worst mandate Cameroon have ever witnessed, but we deserve it because Cameroonians have remained and chosen to remain docile in the face of a failed president. Meantime, Cameroonians in Rabat in Morocco have expressed their wish that the promises made by President Paul Biya so far be met with realistic facts on the ground, as especially concerning the youth, the young persons who followed the message of the President of the Republic keenly far off in the Kingdom of Morocco, also say that this mandate and this year 2025 should serve as an opportunity for Paul Biya to make a peace in Cameroon by pardoning those who are arrested and detained within the context of the post-electoral unrest. We have details of Simat Njikan Gabriel. Connected to Équinoxe television while in Morocco, these two Cameroonians based in Rabat followed keenly the end-of-year message of the President of the Republic. When the President talked of 50 billion that will be made available to help both children and women, I hope it won't be money that will be used in the offices and the beneficiaries won't see anything. According to these Cameroonians, the declarations of the President should not only remain on paper but also be put into action to enable Cameroon to catch up with other African nations. He talked about infrastructures. I am in the Royal Kingdom of Morocco. When I arrived here some years back, and what I am seeing today, it is not the same thing. But within a short time, development has come. Today, we have autoroads linking Casablanca, Tanger to Rabat. According to them, the delay in the announcement of a new government was due to the search of people who can deliver to the hopeless Cameroonians. We hope the government he is putting in place in some days' time, as he mentioned, will be the one to take Cameroon to another level. You are here in Morocco and you must have seen what is here. At times, those of us here ask ourselves, what does Morocco have more than us? Coming at a time when the country was seriously touched by post-elections crisis, they are hoping that the president can make peace. I wish that the president looks at the situation of those who are locked up. They are also Cameroonians who wanted to express the situation in which they are living in. These Cameroonians are now praying for a better Cameroon in 2026. I want to see a unified Cameroon, a country wanting to go ahead. Cameroon in the image of our host country, Morocco. Truth be told, we thought he will rest this year, but we hope that he will put something ahead that will help Cameroon's emergence. They are now watching the first few months of the year to see if Paul Biya has the willpower to take Cameroon out of its backwardness. On to something else. In a moment that electrified the Douala Lakintini Hospital, two babies, Chris and Kiara, were born at midnight and 6 minutes past midnight on the night breaking 2026. The moment that brought not only joy to the maternity ward of the hospital, but jubilation from family members in the presence of our reporter, Immaculate Fogwe.
Christ, weighing 2.5 kilograms, wears the crown of the first baby born in the year 2026 at Douala's Lakantini Hospital. Born at exactly midnight, her cry sets the tone for a fantastic new year. Her aunt is overwhelmed with joy. I'm just overwhelmed with joy seeing my niece. This wouldn't have been possible if God didn't intervene. Seriously, big up to the incredible health personnel at the Lakantini Hospital. You guys handled my sister with so much care and love. I'm forever grateful. The mother and baby are both doing great, and I am just beaming with pride as a proud auntie. Thanks to everyone who played a part in making this happen. Happy New Year to everyone, and may this year bring us lots of love and blessings. Du plus profond de cœur, c'est la joie. The second baby, Kiara, arrived at 6 minutes past 12 a.m., weighing 2.6 kilograms. Her dad says watching her lie in her cot is an unforgettable moment. He is grateful to God and the hospital staff for their help. I am overwhelmed with joy seeing my daughter finally here. The wait is over. I thank God Almighty for making it possible. Big shout out to the amazing midwives and doctors at the Lakantini Hospital. Your care and expertise made all the difference. Couldn't have done it without you. The midwives who welcomed the babies expressed a sigh of relief while celebrating a job well done. Today we are very happy because we just received our two New Year babies. Very healthy babies. We have 1 2 kilo 500, 1 2 kilo 650. All of them are females. The mothers are doing well. The children are doing great, and we are very happy. Happy New Year to you all, and we are all waiting for you in Lakantini Hospital of Douala. The newborn babies are all doing great, and their arrival has set the tone for a fantastic 2026. Family members are over the moon, beaming with happiness as they thank God for the precious gift. And the first Mass of the New Year celebrated at the St. Peter and Paul's Cathedral in the heart of the economic capital city, Douala. The Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese, His Grace Samuel Kleda, used the opportunity to call on governing officials in Cameroon, especially the President of the Republic, to release all those detained in Cameroon within the context of the post-electoral unrest, the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon, and politically related issues. He says this will pave a way for genuine peace to come to Cameroon throughout 2026. He also used the Mass to pray for those who lost their lives in 2025, particularly Anse Kane, a political figure who died in detention. Details with Cédric Chakochou. À la lumière de la première lecture de ces jours, moi aussi j'invoque sur chacun d'entre vous, en cette nouvelle année, les bénédictions du Seigneur et le don de sa paix. It is by these words that His Grace Samuel Kleda, Archdiocese of Douala, gave the very first homily of the year 2026 at the St. Pierre and Paul Cathedral of Douala. Ça, nous tous, et nous, tous les Camerounais, nous le connaissons. Comment ça se passe? Mais nous continuons tranquillement. Voilà. Reflecting on events that marked the life of the Universal Church in 2025 and on current social and political events, Archbishop Samuel Kleda believes that true peace for the country will only come through the conversion of its people and their commitment to truth, justice and equality. Les appartenances ethniques, linguistiques, tribales, claniques, bâtissons l'unité dans la diversité de la Pentecôte. He hopes that 2026 will be a true starting point for Cameroon's liberation from all the powers that keep it mixed in conflict and poverty. Il y en a qui ont perdu leur liberté et qui se retrouvent aujourd'hui en prison et qui n'ont jamais été jugés. Je l'ai dit l'autre jour en prison, il y a plus de prévenus que de condamnés dans nos prisons. A message of peace welcomed with two hands by the Christians who attended the Holy Mass. We need to love one another, love in peace wherever we are in our various life of work. If we don't do that, I don't know what
we are doing in church. So he said this in Luke chapter 17 from verse 2 to 4, love your neighbor. So his homily today has an accent, spread the love, be peacemaker where you are, and our country will remain love and peace wherever we are. L'évangile de l'évêque. The Archbishop asked us to pray for peace, first among nations ravaged by conflict and poverty, but also in the hearts of those closest to us, like families wounded by violence and suffering. Comme réunion, comme dans la famille. The same ambiance reigned at the Presbyterian Church of Mabanda. Here, it is full of joy that Christians celebrated the first day of the year. I decided to be in church today because I want to start the year with Jesus, knowing that Christ is the foundation of everything. What actually made me to come to church today is because when you start the day with the Lord or the year with the Lord, you are convinced that you will move with Him to the end of the year. To Reverend Fon Jean, parish pastor, 2026 will be a year of challenges like previous years. However, she advises Christians never to give up because Christ never forgets His people. The year will be like any other with normal difficulties, hardships, and many things. But trust God, He will always make it better. And this is our message for today. Remember, you are not alone. When you face all the storms of life, you are not alone. God is with you. He will always be with you. He is the same yesterday, today, and forever. As Christians continue to celebrate the new year, the church continues its call for peace, love, and harmony in the country. And that's where we take leave of you. Indeed, we're not going to be leaving you alone. We will leave you in the company of interesting programs on Équinoxe. At 6 p.m., you will have a full newscast in the English language, and at 8 p.m., a full newscast in the French language. But today, specifically, we're going to be having a special televised program that will be a dissection of the speech of the President of the Republic of Cameroon in the English language. The program will be starting at 5 p.m. Don't miss. My brother, see you tomorrow at midday. Très bon début d'année 2026 à vous, Fomian Sonsanda. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des meilleurs des programmes sur Équinoxe Télévision à suivre le long de cette journée. Des programmes réservés uniquement pour vous, notamment en ce qui concerne le discours du président de la République pour la fin d'année 2026, mais aussi les rencontres concernant aussi la CAN Maroc 2025. Très bon début d'année à vous.